This is Igbo area TV. Hello, everybody there. This is Igbo area TV. Azo come on, I can ekwu. Dịka isi kwu ụbọchị a na ndị be anyị ha nata n'ụlọ akụrụ n'ụlọ ndị be anyị mana pụtahụ na anyị na-agwa ndị ofe mmanụ ka ha mezie ife ọwụ na sọl ha na ife wifi dị na ana ha mba abụrụ ife anyị na-ekwu ọ bụrụ maka na anyị si ndị be anyị nata ọ pụtahụ na ha kpọrọzie ngwongwo anyị dị na ana ndị ofe mmanụ mba ya eme anyị adọkọta ji ife anyị niile anyị na-anaghị eji ife anyị niile anyị akpụkọrịcha onwe ife eme ife anyị mana anyị na-achọ ife dị mkpa wụ na anyị ga-eme ife a tupu nsogbu adapụta anyị kwesịrị ka anyị mee tupu enwee nsogbu ọbụla maka ebe ụdị ife a si adapụta ka nsogbu dị mana nwekwara ife anyị ka anyị jiri ohere a wee gwa ndị ofe mmanụ anyị asụkwa ya n'oyibo ka ha wee ghọta ife anyị na-ekwu maka etu ezi kwu ndị be anyị na-ata ụbọchị a ọtụtụ ndị ofe mmanụ na-ekwu anụgasịrị etu a si asọ isi ọnụ na ife anyị na-ekwu ọtọkọ ụfọdụ n'ime ha ọ na-atọ ha ọ na-enye ha obi aṅụrị hinne mana ha aghọtachaghị ife anyị na-ekwu ndị be anyị ya anakwunu mana ha na-eche na anyị agbapụrụ ha ife anyị gasị dị ebe ahụ onwe ife anyị ya dị ebe ahụ anyị ebido na-akpa ka anyị esi wonata ife anyị niile ụlọ ka ala ichekwa na anyị na-ana anyị agbapụrụ ha ife anyị niile nke ha ama mede eme anyị eji ife anyị ama ka anyị esi mee nwayọọ nwayọọ nke anyị na-ekwu na ndị be anyị nata anyị asịghị ndị be anyị natazie hapụ ana ndị mmanụ mba ha bunata ife ha akụruo ụlọ mana ha jiri ofu nkụ ike wee nọdụ ana ndị ofe mmanụ ha nọdụsi n'ike ọ ife anyị na-ekwu anyị asịghị ụnụ hapụzie gbadata ana Igbo mba nwekunu ya esi anọ ụnụ ya anọ ka ndị ọsọ na-achụ ụnụ anọdụsi n'ike ngwa afịa ụnụ adị n'ebe ahụ etu ahụ o nwere ka esi anọ na ebe ịma na ọhọbego o nwere ka esi anọ na ya mana anyị jelu n'ọlụ na ana ndị mmanụ ka ya sị n'ọba anyị enwere ka mmadụ si anọ na ọ na be nwee ka mmadụ si anọ na ọ jee ebe mmadụ ijefu mmadụ ife anyị na-ekwu. But we want to talk to our Yoruba brothers, our Yoruba friends, our brothers. Though we are telling our people to start working on bringing their stuffs, their prized possessions home, we will not leave it at that. We will talk to our Yoruba brothers, our Yoruba friends who think our advice for our people to move means whatever we have there is theirs to have. No. If you want it, you pay for it. Yes. All of our properties will be retrieved. Even while we plan to live, we will know how to go about it. Can Yorubas and Hausas have the kind of freedom Igbos enjoy in Lagos and other cities in Igboland? The answer is yes. I will explain. In most parts of Igboland, it is an abomination to oppress or maltreat a stranger. An average Igbo man wants to be more friendly to a foreigner and has pride in showing it. That is why Igbo learn foreign language easily and are proud to show it to their kins. An average Igbo man speaks passable Hausa or Yoruba or both. Learning a new language has been known to be affected by how much you love the language, the owners of the language. How many Yorubas, Hausas can speak Igbo? In fact, we are ashamed that Igbo parents will allow Yoruba and Hausa language in their home as well as English and field work, but will warn their kids against speaking Igbo. It's a very sad situation. Ndị be anyị n'agbanyeghị na anyị na-eji ohere na-agwa ndị mmanụ na etu ha si eme anyị n'obodo ha ezigbo ife mana o nwere ife na-ewute anyị nke ukwuu na ụmụ anyị gasị ga na-amụta asụsụ
ndị ugwu na asụsụ ndị ofe mmanụ mana ụmụ anyị sụọ asụsụ Igbo anyị agbawa ha mba taa ha ụta anyị ji aka anyị na-emebisila onwe anyị ife anyị nwa ji aka anyị egbu onwe anyị ụfọdụ ofe awa anyị nwa mere onwe anyị n'agbanyeghị na anyị ghọtara ife ha nwa na-achọ ime. Ndị Igbo na-eje na be ọtụtụ jee ebe ndị mmadụ mụta asụsụ ha mana mmadụ one ndị ugwu na-asụ asụsụ anyị, mmadụ one ndị ofe mmanụ na-asụ asụsụ anyị, nke okwu na ụmụ anyị sụọ asụsụ anyị abawa mba mana ịhapụ ha na-asụ English, asụsụ bekee, ha na-asụ asụsụ ndị Hausa, ha na-asụ asụsụ ndị Yoruba, mana asụ asụsụ anyị ndị Igbo anyị sokwu mee onwe anyị. Echetara m mgbe m gbadata Lagos ọfụ, enwere onye be anyị mma, onye awụ junior student na skuul anyị, ama m ya ọfụma, afụrụ m ya n'ofu ebe a na-akpọ ebe ahụ Masha na Adelabu, onye ọ na-amasị Lagos. N'etiti ebe ahụ ọ dịka bịara ịfụ mmadụ, ọ nọ n'akụkụ mkpọ ya sụọrọ ya asụsụ Igbo. Ị mana nwoke a nwa azaghọdụ m iwe. Who are you? Ife no lọni ozugbo, who are you? Who are you? I don't know you. I don't know you. I don't know you. Nse mkpọ ya afa ese isi na ịma ha onye nwu. I said, please, you're trying to, don't embarrass me. O wutere m nke ukwuu. Mana nke ahụ nyadụba. Even my classmates mụ na nkụkọ ndị mụ na ha go SS3 na bai ka m fụkwalụ nsụọlụ Igbo sụọlụ m oyibo, and oyibo ahụ mgbe m kwadowezisi ya mgba ka anyị gaa n'oyibo onwe ozike ịza m ọmụghọgwụ atụ dị oyibo. Ka ife na-eme na ndị be anyị nwawu ndị legolo onwe ha, anyị lele onwe anyị ele. Ịghafụ onye Yoruba, onye ofe mmanụ nọ n'obodo oyibo, ọ batakwa ọ na-asụ asụsụ be ha ọfụma, mana anyị nwa obele ife anyị pụtara Lagos nke nkịtị a, anyị natazie ya dị iche, anyị achọghịzị ịma maka asụsụ anyị. Ụfọdụ n'ime ndị, ka m gwazie eziokwu, ụfọdụ n'ime ndị ala ya ị na-anụ maka ala ya gboro nọ na Lagos, ụfọdụ n'ime ha akwụkwọ ndị Igbo. Ọ gbasị na ofu anwere mbọsị a na-enwe nsogbu, ndị agboro a na-enwe nsogbu, ofu agboro anọkọta pụọ n'akụkụ, nwanne nweta ofu onye akpọ ya n'ekwentị, ọ pụọ n'akụkụ wee sị nna wee sụọ na asụsụ Igbo, si onwe ka o si ọ dịka ọsị ke mbọsị na-abata Ọnịsha, ọ na-agwa onye nọ na fon, nna chele o nwere ife anyị na-eme ebe a, biko anyị na-eme ife a. Wee sịrị ụnụ ọfụnugono na onye Igbo dị ife a. Ndị be anyị na-ebutu onwe anyị ewetuko onwe anyị ewetuo n'onwe anyị, nke wụ na anyị mezi ndị ọzọ ajịla anyị na-agbalụ bọọlụ, ife egwuregwu bọọlụ. Mana ife a ka chọrọ ikwu taa, ife a chọrọ ikwu gbasalụ ndị ofe mmanụ na-asị na ha nyere anyị ezigbo ọnọdụ na be ha. Anyị na-agwakwa ha na ọlụkwa ha nwa nọ na be anyị na ha enwetakwa ụdị ọnọdụ ahụ, mana ife anyị na-eme abụrụ ka anyị yọwa ha n'ozizi ka ha hapụ anyị. Mba, ka anyị na-ekwu nke a, ka anyị na-agwakwa ndị be anyị bunata na ebe ụnụ, anyị ka na-ekwukwa ya na-ekwusie ike. Ndị be anyị natawanụ anyị na-ekwu bunatanụ ife ụnụ n'ala Igbo, kọmpini ụnụ, ife ụnụ ndị ike bunata na ala Igbo ebe ahụ ọ dị, obodo ahụ ọ dị. Ọsọ enyawo na ha anọkọtala ndị ofe mmanụ na ndị ugwu gbanwezie ụlụzie ndị ezigbo mmadụ, na ha ya anabata anyị n'oge na-adịghị anya. Ndị be anyị ka m gwụ na eziokwu bunata na ife ụnụ, ama na ha ya agwa anyị ha nwere ike emechi elekshọn afọ nọ ndị pati ha chọrọ owe nukwa ha si anyị nọdozi ana na anyị na ha onwe anyị. Ma nwanne ndị be anyị, unu egezi na ntị ife a, o tee na anyị nụwala ụdị ife a, unu egezi na ntị ife ahụ enweghị isi n'ebe onwe ife anyị ji eme. Ma anyị na ha ọdịzi mma, ma anyị adịghọ mma. Ndị be anyị olugo mgbe anyị abịa dozi be anyị, edozi na ndị ọzọ be ha. Unu awụzi na ewu
na-ekwezina ka ha na-emu na ewu bụkwa ha nọkọ ebe ha nọ so amụ ka ha na-amụ anyị na anyị amaghị ife na anyị na-eche na anyị ma ife ọsọ enyanwụ na-emezili ife ọfụma Naijiria gawazie dozie mma ọ ya kpata ka ọ ya eme ka anyị ghara ibushi ya ife anyị n'ala Igbo ọsọ enyanwụ na Naijiria dozie mma na-abịa na mee fụkwazie na anyị na ọbara anyị na ndị Yoruba awụ ofu ọbara anyị na ndị ofere mmanụ wụ ofu ndị be anyị ife anyị kwuru ka anyị kwune na ndị be anyị ya eburu ife ha niile buda ala Igbo ọ ya adụzi na ndị mmanụ ife anyị ji ekwu ife a maka ụmụ anyị na-abịa anyị kwesịrị ịkwadoro ha ọnọdụ ụnụ lụwakwa ife na ana ndị ofe mmanụ elukwa echi ha agwakwa ụnụ onwekwa ka obere ife si dapụta agwakwa ụnụ nawa ọwụrụkwa ife a na-akpọ abandoned properties ma ọ na agha asụrụ ka ghara inwe ife mekatala ka anyị birikwa na ana ndị ofe mmanụ dịka anyị si wee birie n'igwe anyị chọrọ ị na ana kpụdata ha na efe ụnụ ka anyị dozie obodo anyị mmadụ agwazina na ana Igbo epeka Lagos adị mmadụ 20 million ka ọ gịnị Anambra kakwa ibu so sọsọ Anambra ka Lagos ibu so mmadụ dị na-asị gị na ana Igbo epeka kpụdata na ife abịa alụwe na ana Igbo epeghọ mpe onwe steeti dị na ana Igbo aka ha Lagos ọsọ Anambra ka Lagos obele ndị ọzọ ka ọfụma mana na Lagos na ka Nigeria niile ọ na ebe ahụ dịka kọntrị nke mana ọhụ ife a ka anyị chọrọ ikwu taa na onwe ka anyị si banye n'ife a anyị chọrọ ịgwa ndị mmanụ ha ghọta na ọrụkwa ha nọ na ana anyị na ya na-enye ha nsogbu etu ha si enye anyị nsogbu. So we continue. We Igbos protect foreigners. Nothing must happen to a stranger on your watch. It is a bad omen. Go home and ask questions. Talk about investments. How many northerners and southerners can boast of a plot or land or a house in Igboland? While Yorubas will seek the cheapest rental apartments, the Hausas will confine themselves to makeshift tents in Hausa. While the people you oppress and kill come back to your homeland, build lands and mansions. Tell me again, what is the strength? What is strength and courage? Have you ever in the history of Nigeria heard that anywhere in Igboland a stranger was maltreated, cheated collectively by Igbo indigenes, or taken advantage of because he is a stranger? I stand to be corrected. But Yorubas, in all their sophistication, stood and watched as an Oba threatened to throw Igbos in the lagoon. You remember the 2015 presidential election? The Oba of Lagos, the retired police chief, Oba Akiolu, called on Igbo chiefs in Lagos and told them, you have to vote for our party APC or else we'll throw you into the lagoon. What kind of a threat is that to a race? No Igbo traditional ruler, no matter how highly placed, will ever vomit such an abomination. Igbos are peace-loving people, and that is why they are welcomed everywhere. In fact, there is an unwritten rule that any community where there is no resident Igbo, from Ijesha through Zaria and Daura, Marumfashi to Maiduguri, through Yobe, even across the border, the place is a danger to anyone else. Now to Lagos election debate. Politics is about fellowship, following a leader. Igbos do not follow leaders. Igbo Amayeze. I have constantly said this. Igbo Amayeze. It's not a good thing per se. It depends on how you say it. But that is who we are. It means Igbos do not play good politics. Follow is alien to Igboland. It is worst when it comes with oppression. The average Igbo man is emotional towards the disadvantaged and the oppressed. Political correctness is the last thing on his mind in taking decisions. We play emotional politics. I tell you this for free. Igbo politics has nothing to do with who we vote for, but what has everything to do with who we vote against. We attach no conditions to our votes. This is how bad it is.
Unfortunately, Igbos are not united, but nothing unites Igbo more than oppression. We hate the oppressor and love the oppressed. It doesn't matter if it's Saraki or Abaje. For those who think Igbos are not united, well, the operation of the northern military elements united Igbos under Ojukwu in Biafra. It didn't matter that the war was an unwinnable disaster. If we perish, we perish. That was the level of courage of the Igbo man at that time. They feel to rather fight than be oppressed or taken for granted. Igbos hate, what are we trying to say? Igbos hate oppression. Stop oppressing them. The oppression of the northern military elements in Nigeria united Igbos in support of the presidential ambition of MKO Abiola in 1993. I hope Yorubas in this channel are listening. Did Igbos support Abiola or not? Did Igbo voted for Abiola? In fact, Southeast states, the then East Central states, were counted in the 19 states that voted massively for Abiola. But when Abiola made that infamous comment that he can do without Igbos, just like Oba did, the tide turned, and it was Athon Zeribe in connivance with General Babangida under Platform Association for Better Nigeria, ABN, who went to court and derailed Abiola's victory. The rest is history. The operation of President Buhari united Igbos against APC. Make no mistakes, Igbos were not voting for Atiku. They were voting against Buhari. Igbos tend to gain nothing from Atiku. Peter Obi is a great man, and it ends there. Were it to be any of the present governors from Southeast, Igbos might end up voting for Buhari. The man who oppresses others to obtain consent while you cheer him will one day oppress you. Of course, it didn't matter to us whether he wins or not. We will still have the last laugh when the play unfolds. We are seeing the spirit in Tinubu, and that is why we are acting the way we are doing. It has nothing to do with Jimmy Abaje. The funny thing is that we stand to gain nothing, but we can't stand oppression. So what are we trying to say? Igbos are just about, they don't want oppression. Once you oppress, they don't stand with you. So Igbos are not about any party. No. Igbos are about what is right. Whether Tinubu's candidate Sanyolu wins or Jimmy Abaje wins, that has nothing, it doesn't affect Igbo in any way. But Igbos hate oppression. That is why you had Igbos, some people say the Igbos are saying Otoge to Tinubu. That is how Igbos act. They don't have anything attached to what they are doing. They just hate to see people oppressed. Now history might repeat itself. Instead of the Southwest to cut the votes of their resident Igbo community, knowing that Igbos are a Republican lot, more emotional than logical in politics, they have resorted to cheap blackmail. Igbos are this, Igbos are that. Will Yorubas come to Enugu, Anambra, and decide their political future for them? Why will Igbos come to Lagos to fight Tinubu's perceived oppression, but allow Russia's oppress Imo? I wish their questions had intellectual weight. Then we can attempt an answer. I will say this to you. If you ever make it down to Igboland in numbers large enough to alter our political equation, you will not hear one word from anyone. Because we really do not care that much. Those who care enough will cut your votes with respect. That's what we do. We don't follow. We don't do follow at all. We don't threaten oppressed people for consent, no. That thing is not found in Igboland. But I will assure you that most people won't care. It is for a reason that Southeast had the lowest turnout in the last election. Because we have a mentality that no matter how bad it is, no matter how bad it gets, we will not beg nor shine shoes. We will not do megad.
In case you've forgotten, in 2011, a sitting governor in Southeast lost re-election simply because it was rumored that he had beat up and oppressed a Catholic priest. When Imo State voted for Rochas in 2011, it had nothing to do with Rochas, but everything to do with Governor or Hakim. Make no mistakes. An oppressor always turns to a monster. We are helping to save you from a monster, but you are too bigoted to see it. Soon enough, you will join us, the 5%ers. And we will cry together against the 97%ers. You cannot finish collecting machine ground and egunje after selling a plot of land twice. Your government will collect taxes and you turn around to dictate to us where we should face when the future of our investment is being decided. Who does that?